wo gombo chuni kyola ja senjo denpa rime dawe ja sendo rawa kyola ja Dendra kyunda sipa soma ji nyame kinchin kyola ja gombo tuji denpa tamji kenpe denpa bo Sana yin den kya so jin de jin she la sha se lo tabe de ja de wa ge ge we ni so le tru jin chi zo de na je ge ga ji ge je la sha se lo ro ne ro we la yong de la ba da la ra de xin jie dang bo yin de yin de la yang sha se lo di pa ji me ja jin Yewo Busum Sobergyo Rangi Semne Yonsu Dene Sange Tenpa Yin Karma Rabi Morme Dang Yu Mo Sewa Shubur Dang Mela Loban Jinda Wu Du Je Jenan De Tata Sonan De Tanshi Sivayi Kokon Dune Genji Radu De Gada Nadan Chiwe Lapchu Be Sive Tole Rova to the founder, the transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then I prostrate. With pure bodies formed supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one God in thusness, I prostrate. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realms, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies, I prostrate. Those who are liberated and who also show the path to liberation, the holy field qualified with realization, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community and dignity virtue, I prostrate. Do not commit any unvirtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly, this is the teaching of the Buddha. A mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, see conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all-seeing, subdue the four faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Kunjo dumla ja da dire da ge de ba de jin yom den de ge bo ga ja go bo bo re la ge no ye ge de chen bo da jan je zen de ge de chen bo da da je de se yom den de za mo na wa shi ja wei chi ge na da ge de ge zen la nyong ba shu zo yan de se jan ju zen ba chen bo ba ba chen de ze wan shu she ra ge ha ro de chen ba sa ma chu ba ni la na ba ta jing bong bong a wo de da le yang ji ge dong ba de nam ba ta wo ne sang ge ge tu se dan den ba sha re dan ju zen ba jin bo ba ba chen de ze wan ju la ti ge che me so ru ge bo gan la she ra ge pa ru de chen ba sa ma che ba chu bo de ba de ji da la ba ja te ge che me ba da ju zen ba jin bo ba ba che le ze wan ju ge se dan den ba sha ra da de bo la de ge che me so sha re bo re ge bo mo gan la she ra ge pa ru de chen ba sa ma che ba chu bo de ba de ti da number tower jate pumbu ngabo te da la yang ra shi ge dong ba number yang da ba shi zu tao su dong ba ni su le dong ba ni xin ma yin dong ba ni le jiang su jian ma yin nong de jin du tor wa dang du xie dang number shi ba nang dong ba wo sha re bu de tar chi dang jie dong ba ni de ci ni me ba ma jie ba ma ga ba ji ma me ba
Nimadan Trava Shiva Meva Kama Meva O Sharibu Deda Wena Tomba Nila Sukme Sorwa Me Duji Me Number Shiva Me Nawa Me Name Chime Lumen Rame Shime Lumen Jame Chume Nambige Game Bane Yige Game Yige Number Shiva Game Bodo Yameto me mare pase pa me pa ne gaji me gaji sebe pare se ya me do te jin du me wa dong kun jung wa dong go wa dong la me yi shi me to ba me ma to ba ya me do shari bu de ta wi na jang ju zen ba nang to ba me be shi ru shira ge ba ru de jin ba la te jin ne de sim la te ba me jin ta ba me de jin je lo de shin du de ne yang me le de be ta ra jin du zum de na ba ju be sang ye tam je kya Lana Benda Barizo Pijanju Tumum Barizo Barisan Gizo de Dawena Shiragi Barada Jimbenga Riba Jimbenga Lana Mibenga Minyabada Nyambenga Tungwe Tamjira Dushiwari Shibenga Mizuwena Dimbarishi Parijati Shiragi Barada Jimbenga Mevadayata Gade Gade Bara Zangade Buddhizo Sharibu Janju Semba Semba Jumbo de Shiragi Barada Jimbo Samola Laparjao Dene Jamdende Dingen Zendele Shinde Janju Semba Semba Jumbo Baba Jine Zewanchu La Lexo Jejawa Jine Lexo Rigi Bu de Jina de Shinde Jigara Juji Temba Shindo Jirage Parado Jimbo Mola Chemra Chade de Jinjaba Namgyan Jesu Yiron Jumde Dege Jeka Sene Sedan Demba Sharada de Buddha Jojo Semba Semba Jimbo Kawa Jere Ze Wanchu Dan Tamje Dan Dembe Oro de Dadan Hadam Midan Hamayin Biza Jibe Jide Yiran de Jumde Dege Sumbala Mumbere de Do. Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajagriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and bodhisattvas. At that time, the Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena, called profound illumination. And at the same time, the noble level of protection. Inspiration in the same way, recognition, comic formations, and consciousness are all ricochets with the phenomena activity without characteristic. There are not ceasing, and that the pure and the material, and then the sequence or actions, ricochet, picture, and routines, there is no form of feelings, no recognition, no comic formations, no consciousness. With no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes, no spheres of the mind. There are none of these, all the way to the sphere of consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of things. There are none of these, all the way up to there is no all the years life, nor is there destruction of the death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, no non-attainment. Therefore, because there is no attainment already established to the wisdom beyond, because there is no steering of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of suffering. All the Buddhas who follow the 3 times are relying on the wisdom gone beyond, fully and freely awakens to master class, and perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of gate insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering, should be known as the truth. For those with no deception, the mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Tayata, Gade, Gade, Bara, Gade, Bara, so. O Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, very good, O son of good family. It is exactly like that.
The profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, that whole gathering in the world with its gods, men, anti-gods, and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. Oye, 당근은 되는 사이마. 안에 나중 모두 진짜체. 나중 모두 세다다. 그래서 나도 공부 시바나시 다난 치류기 최백이 돈 최고야 최난 생기된 최고 최스다. 다디나는 치기 다른 류기 최고 야고 있는 마산 생기기 간간 난게 셈다 저와 첨부 유가 인류 다 난게 셈. 니 다 정도를 체네. 아니 치기 남겨 상고요 하다. 어디 되겠냐면 제가 나갔다 취업이냐면서 시대는 독수고요. 그래서 And now it is Sunday, and Sunday is the occasion for the introductory lectures in the Dharma. An introduction to Dharma, described this way as introductory, is description of physical, verbal, and mental activities, all of them, with particular emphasis upon internal mental activities, as these determine one's bodily comportment, their physical and verbal comportment. They're mind-dependent, and therefore one exercises and conditions their mentality because one's physical and verbal actions are influenced by them. 근데 인류 난 셈기 아니 다 셈기 꿀 삼로 땅땅 상예기 토네 아니 치군주고 상예기 개벌도 전부 두고 이거 인류 다 가르쳐 버렸으니까 사고 셈을 정도를 하고 제잖아. 니 치르마지 줘발라 요가 땅 쳐줘 요가 땅에 강에 매봐 난 셈기 줘발라 셈 그런 게 삼로 땅땅 요가 땅 맞도나 치 줘봐 요가 땅 가고 이어봐 어떻게 그지 르마기 줘봐다 난게 셈기 그걸 도단이 보들 하장 편주 저와 첨부 이어봐 보다 이제 남샤 돈은 다 제시기 얘기 해서 As one's inner states of mind, whether they're constructive or destructive, will influence physical and verbal actions such that they become constructive or destructive. In view of this, therefore, we concentrate upon exercises for the development of constructive mental attitudes for the very reason that our external behaviors that are physical and verbal depend upon our internal states of mind. And as there is this relationship, reciprocal and mutual, between internal mentality and external comportment, our framework for an introduction to the Padadharma departs from this. 이제 시간당 하나도 와 셈제 임베 차네 아니 셈제 수수 그 삼로 당당 봐 줘봐 남주 메자 수수 여바체 안 대나네 당 하나도 다 셈제 나는 미 좋아스 아니 미 좋아스게 되는 셈제 가장 줘봐 친구 아니 친구고 남도 망보 유죠 대제기 좋아치 자기 열에서 Among individuals, there is variety in outlooks and attitudes. Among sentient beings, human beings are especially desirous, especially given to a proliferation of discursive thought. 다자당 아주 미 왔으니디 아니 지당 직거를 내 년백 초 셰바 이나야 내 년버 삽치무사 통이 내 상부사바 이나야 내 상부 하장 내 상부사 통이
되게 삼로당당 신이 좋아 되게 다 아니 좋아 아니 미기 좋아 센터가서 되게 나도 단단하고 되나요 여래서 Among six realms migratory beings, the human being is, generally speaking, primed to engage in the gravest forms of negative karma, while also being primed to engage in the most constructive forms of virtuous karmas. This is the nature of the human being. We find ourselves among these, the human realm of six realms, migratory beings. 다 근데 인류 다만도 미기 좋아기 아니 심진 신이 뭐도야 아니 심진 신이 지금 버려 지모도야 지도가다 아니 지금 신의 개발도 파고요 근데 여봐지 다만도 죄고 나면 대시 하장 망고제리 열에서 That human beings among six realms, migratory beings, have an exceptional capacity, are capable of things that other realms beings are not. Their exceptional capacity is emphasized in the Buddha Dharma. 그때 칼리지 열에서 다만도 그 심진이 감나 배는 레 상보다 레 니바스 니열 레 상보이네 자 니바이네 자 다들 세딜 레사 세딜 제부 용투야 디 아니 믹세기 빌라 케주 미리 도알 케주디 열에서 The human being among six realms, migratory beings, that exceptional human being, whether they engage in constructive virtuous karmas or destructive non-virtuous karmas, whatever the karma they engage in, unique to the human being is the possibility for them to see the cause in their karma ripen within the same lifetime in exceptional capacity among human beings. 먼저 그 레, 제부 용당 좀 시험도 통주 용주 그 레, 걔네 시험은 용주 그 레, 레 용도 제부 용하게 투주 시험도 어디니 시에서 When we describe the process of causes ripening into their consequences, there are those that ripen in a single lifetime and become manifest, and there are others that ripen in subsequent lives. When we speak of the ripening of karmas, there are these kinds. 다 통주 용주 그 레, 세계비 좀 미리 줘야 되네 용거 열해서 These manifest consequences of karma in a single lifetime are experienced by human beings especially. 하디님도 걔네 용주 그 레데 저 개선 주고다 걔네 용주 그 레생 개와 딜 레사 아니 개와 치마를 제부 용거 얘기 레데라 걔네 용주 The karmas that ripen in subsequent lives may be accumulated in the present life, and then their consequence ripens in subsequent lives. 다 걔네 용주 그 레데 나라야 세 딜 레사는 개와 치마랑 용거야 그 레직 양 개와 치마 대가나 많이 만데 개와 제메 가 용토야 근데 그 레즈 바마 보여 해서 렌상 시에는 용주 레스가 렌상 시에는 용주 레스 개와 지가 레사 개와 제마들 지고 용거야 지 양 개와 딜 개와 제메 돌파 용거야 근데 레만 보여 나왔는데 레 지고 용당이 두두 개발된대 그래서 The karmas that ripen successively in successive lives, when we speak of the period of the ripening of karmas, there may be those that ripen in the subsequent life, the immediate next life, as well as those that ripen a number of successive lives after the original accumulation of the karma in an earlier life. Therefore, there are in the periods for the ripening of karmas, those that ripen immediately, in the immediate successive life,
as well as those that, after several lifetimes or more, only later ripen. 전화다리 내 용당 투주 이제 차네 다 통주인 지글래 아니 걔네 신랑 죽을래세 레니가 장같이 걔네 신랑 유주 될라야 아니 걔와 치마 대가랑 녀야지 다야 걔와 되는 무튼 양고야 아니 걔와 제말은 양고야 된제게 사실 민도 같이 도와서 어디게 되다 보지 시험을 해서 Therefore, regarding the period during which karmas ripen, they may ripen and manifest in the very same present life as when their karmas are first accumulated. They may as well ripen in subsequent lives. And in the ripening in subsequent lives, it may be that they ripen in the immediately successive life, the very next life, or after several generations later on yet. Some are continuous in their ripening, some only set in after many successive lives. 예, 다 하나만 시작고야 가르스나다 통주인 쪽을 해도 시작하고 요래. 다들 가르스에다 미 때나 통주인 쪽을 내대 용투야. 아니 미기 남주 미기 레또 어디데 토비 레체딜라 레사 체딜라 용투야. 인제기 가지고 뉴바지 요바 인상 다 나중에 가르치기 어려서나 미땐 될라 le gyawa sagar migyawa sagar rete inayang ko le gyawe jibu tsetila miya le migyawa jibu ya tsetila miya o tende yoba yindu ta nga su chwe cheba ina ani mi tenjigu mi luden di yoba rowa digi ani chwe chena ta chwe chebar tu pawa che tugu yoba o tati tsugu yoba yosunus. Our focus is now on karmas that ripen in the same lifetime and are experienced in the same lifetime. These manifest, experienced karmas are our concentration because they are for the human being with the human's endowment by the force of the human being's intelligence and understanding. An individual may understand that karmas accumulated in this life may ripen again in this life, whether they are virtuous karmas or non-virtuous karmas. The consequences of karmas, virtuous and non-virtuous, manifest and are experienced in a single lifetime. And therefore, an individual who practices the dharma recognizes that the human endowment is exceptional among 6 realms migratory beings. 다 된대인데 다 가르쳐봐. 내 세딜을 내서는 세딜을 아니 내 개와이나 아니 대부도 대화 토비하는 내 미교이나 대부 민기 요때 이나야 내 미교와 되게 대부 미 맞주봐. 대부디 파 용모고 내제 대부 사유나야 내 이베 대부 동의 용모고 지도야 미바티야 먼저 미때는 요래서 Therefore, in the present life, when negative karmas are accumulated, or when positive karmas are accumulated, which result in contentment and well-being, in the case of non-virtuous karmas, negative karmas, they would ripen in the present life, but the human being has the capacity to prevent them from ripening. So the non-virtuous karma has been accumulated, but there is a capacity for preventing their ripening. 다 근데 이들 딱 가지고 치토에 묘바디 묘바 치토구 묘바 다 근데 이들 상관 따오나 다 제약 치도라 가르치도 그래서 다 치시엠바 고그래 치시엠바 고고요 치시엠바 메나 아니 고
간다르게 내가디 수수고 내가디 신기 매바 있나 아니 그 내가 지투고 말어 어쨌든 다 지시험을 고고요 아 대시험을 용하나 당아도 한번 펴봐도 매나 아니 지시험에 전부 연구 말 제가 내일도 한번 펴봐도 고고요 대치도라 맞아 다단다 취 내년시 아니 제가 저다 취 시리지 어디다 또 뒤다 나래서 Then when a human being has the capacity to do so, is able to do so, then what? Well, they must know how to do so. Not knowing how to do so, they couldn't possibly do so. So therefore, one studies to learn how one may do this, and the process of studying involves listening. And we now are gathered with this in mind. 뭐야 다디 저거 지도자마다 제스도자마다 말하면서 제스를 최 지다가 심바데나 심바 망고였다 미수 수주 남주 토네 아니 다최 지단게 사무 로종 변화도 지도달라 이바이나 로종 야니게 원게 아니 내가 사무 남방이로 양을 내가 자체로 세망고도 봐오 베트나시 아주 최 지하가 심바데라야 아니 수수고 남주당 세자인데 야려고 토네스 아니 고체 사블 심바 망고 지하요 레송도시 To study now, involved in study are many kinds of approaches suitable to the many varieties of intelligence. And in human society, we see that individuals, according to their breadth of experience and the depth of their understanding, have greater or less scope in their activities. The amount of experience a person has and understanding will determine the depth and scope of their activities. And it is the same here in the Dharma in one study. 수술 선배나 최대 약초시 안게 뭐지 치고 삼나 삼로 담아 그는 게 그래 양치 등지 치고 삼나야 텔라바도 꿀는 거 돈 그래 아니 수술을 지금 다 최점시 최 치고 삼은 뭐 삼바도 매바 있나요 아니 꿀는 거 돈에서 다 간다 치고 해서 If one is inclined to engage in the very best form dharma might take, this will be determined by one's refined intention in the beginning. If one is interested in a middling, average kind of dharma, then this too will be determined by their attitude and refined intention in the beginning. And if it only occurs to one to minimally practice any dharma at all, this too will be determined by the attitude in the beginning. 꿀ung 되려야 돼지 꿀ung도 교육 꿀ung 이용을 해서 The refined intention and the attitude is both causal and resultant. 다티 나는 교육 꿀ung 거든. 근데 교육 꿀ung이 다 당고 그 최치에 꿀ung이 교육 꿀ung도 고고야 해서 Now for the practice of dharma, relevant here is the causal attitude. 다 대인데 다치 안 뭐지 최 약효지 저거 삼나 다 가르쳐 그래서 다 꿀ung 창주고 생게 심바 생게 고고야 해서 Now if one thinks the very ideal form of dharma is what I will practice, then one must inform the practice with the attitude of the awakening mind bodhicitta. 다지는 꿀ung 들릴 때 시험바 최 저거 삼나 다 소주 최 저거 삼나 꿀ung 아니 이 중국 선배스 받고 그래서 Now for inferior dharma nevertheless, one must, as their attitude, have renunciation. 다 타만 저기 다 나는 다 최점 저거 삼백에 삼로지 꿈을 땅아 이나야 세 디기 디둘스 저와 매바 치마 편지기 디둘 저와 유베 치마 이 송도 마게바 된 토리다 탈백에 땅아도 모두 밤이고 원토에 귤을 그 두야지
대대지 꾸는지 심바 거래요, 손. And the least form, a mere dharma, just a mere dharma, merely dharma, would be to divest from the present life and satisfaction and dissatisfactions in the present life with an objective of securing satisfaction in successive lives and preventing rebirths in hell realms so that one experiences heavenly rebirths in good status. 세대기 이도로 삼로다는 최제와 이나는 답변 너사 최차게 보는 말이야, 손. But if one remains preoccupied with the present life, this simply does not yield any dharma whatsoever. 가르치는 거라서나 다 최제고야. 인생이 라나 대화 토베야 동의 마용이야. 동의 세토에 전달은 최치 세 지금 배주 단계 요 연매디 지기 요래 손으로. And why not? Dharma, the word itself, the notion, applies to a process of achieving contentment and alleviating pain and sorrow. 네 이제마다 남리나나 꿀렁지지다 수수 미수수 미치가 있나요? 꿀렁지다 뭐뭐 용초 그래. 아니 미 망고게 미수수 삼로고 돈에 꿀렁지다 용초 그래. 이내다 남리나나 기부 락 아니 꿀렁지주 아니 기부 쟁기 꿀렁지주 아니 기부 다 타마 꿀렁지주 뭐 숨쉬가 그래서 So in the great treatise on the stages of the path to enlightenment, where it is the case that among many there are many approaches and various attitudes, within the great treatise identified there are the superior approach and the attitude consistent with this, and then an average approach and the attitude consistent with that, and then the inferior approach and the attitude consistent with that. 뭐다 인디서만 꿀렁다 가리는 최초 수수다 저 꿀렁 뒤에 초고 뒤에 초고 말에 세기다 하나 쯤더 다운이 개요 말에 가리는 최초로 와 아니 배기우 다들 남는 시바 나신 제게는 기우 중국 꿀렁 주도 기우 쟁글 꿀렁 주도 아니 기우 침묵 꿀렁 주도 서다 가르치는 되게 어려서. Now, any attitude may inform a person. There's no law to say this is allowed and this is not. Any approach is allowed in the context of great stages on the path to enlightenment. Described there are an inferior approach, an average one, and the greatest approach. 다 근데 이마이나 단단 먼저 단 남림 상주 남지린 바스 다 딜을 터선 고순 지기 열와 나다 상주 남지린 바로 터선 고순 지기 여바 이나 다음은 꿀렁 가르치죠 그래스 다 저걸려고로 저걸려서 꿀렁 가르치죠 그래서 다 기부 랍지 꿀렁 주주도 고그래스 다 숨고요래서. In the context of the great treatise on the stages of the path to enlightenment, which we study and contemplate and cultivate, and which is ongoing now, the refined intention, the attitude recommended there is the approach that is the greatest approach. 이제 맞다 네 가르치는 고기열에서나 먼저 네 장주 나루나 태선 제거야 돼 아니 미 장주 승에다 미 장주 승이 또 이야기 아니 된도 다 태선 고순 지기열에 냠내 지기열에 다미 장주 이 두번 제발라 다 장주 두번 제발라 꿀롱 디 메나 꿀롱 장주 세바 주 랍 꿀롱 줘야 꿀롱 디 메바이나 아니 장주 세 두야게 아니 라가디요 마 제가 메바이도 장주 두야 된다라 꿀롱 디 고고요 제가 꿀롱 디 고고요 그래서 Why is it required, the greatest form of refined intention? It is, in the context of the great treatise on the stages of the path to enlightenment, required because study and contemplation and cultivation have as their goal, in this case, the achievement of bhoti, awakening.
Study and contemplation and cultivation and the practice of the Dharma are to this end, to awaken. Without the greatest form of refined intention, one simply cannot achieve awakening, bodhi. Therefore, the refined intention, the attitude that is greatest of all, is necessary. 나는 지도하겠습니다. 지dengi kambu chawa. 가르지 메인에 당보 미유지샤 미유티 두야 지도라 아니 차시 땡게래 차시 땡라 땡네 아니 수수 삼로 땅 아니 데스 라렌 딸기로 와 되나신 지바래 나랑도 미유티 미유 라한다 신에 tum제 자주 살아 로버 지기니 네 디치도라 내 냠네 지기니스 먼저 켈링기 요바 인도 다 그런데 매도 그런 차를 설정 In the world and human society, it's always the case that one sets their objective, their goal, and then plans accordingly, and then goes out and implements their plans. And it's no different here. The goal is to place all sentient beings, oneself and all others alike, in the Buddha ground, and one practices to this end, and therefore the refined intention that is greatest of all is indispensable. 오이 땅아주기 미유리 가르레스 게 치즈나 아치랑 이 장주 남을 로베기 미유리 가르이베스 저들다 가르진 될라고요 가르진 라고레스 다 저들이 가지도와 어예 데레 다 디스드 저들이 미유리 미유리 가르이베스 내게도 땅나 랑기 섬제 탐제 랑아 까리 티쳐와이 대탐제 동행을 태워 지기 대화들 대마 지기 다 대화도 대학이 대화도 가르스나니 미 창조주로 거고도 디고도 와도 예측이 있어. 다 미디에서 If one is asked, what is your objective? Why do you train in the great treatise on the stages of path to enlightenment? Why do you do it? Why do you need to do it? These questions are natural, aren't they? Then what is your objective? What is your goal? My goal would be, having recognized all sentient beings to have been kind to me, to part them from causes of their pain, to place them in a place of lasting well-being. Therefore, I am committed to establishing all sentient beings in awakening. 어였다. 미디 그래야겠다. 대단하다. 가르고 버렸으면 루투니지 고기여러. 다 루투니지 고기도 그룹에 자기들 들고 와. 다 루고는 다 가르치고 대신사 대화를 얻고 산지 장주를 얻고야 치도라. 랑 장주 마토 보이나? 신 장주를 얻고 두고 매번 인도 대탐제 신심제 탐제 장주를 얻고 배치도 묘바디 말 토고 고도 디토비스도 랑 장주 토비 삼바디 티다 군주에 대해서 When that is the goal, then we need an individual capable of achieving that goal. A individual capable of achieving it is capable by virtue of the requisites that they have satisfied. The goal is to place all sentient beings on the Buddha ground in enlightenment. To do so, I must find the capacity to do so. The capacity to do so is found only in awakening itself. Therefore, I must become awakened. I must become awakened in order to establish all sentient beings in their awakening. This is the refined intention. 뭐 세상다 그런 되게 심바이나 다 가르쳐 버렸습니다. 기부 수업기 다 상관당당 그런 되게 심바서 자기가 해서 When activities are directed by this intention, then what? This is the intention of the individual engaging in the greatest form. 아자다마도 장주 셈지 심비 꾸뭉스나 다 어디에서 버렸어.
This is an individual of greatest capacity by the force of this indispensable refined intention. 어이, 딱 굴은 되게 선배간다, 간다 굴은 되게 선배간에 아니 저 예바 있나자, 저 삼바 있나자, 저 고바 있나자, 다 되게 줄어 그렇도같이. 간데 한 냠내 가데지 제도 있나야? 대탐제로 다 시행 장주 비싸고 그게 치도 장 장주 토바 치도 인사 막 보면 되게 심바도 내지 좋나? 아니 저 기부 친구고 저 제바선 자기 열어서 From this intention that is bodhicitta that directs one's activities thereafter, whatever the activity of study, contemplation, and cultivation, the activities become cause for awakening. Whatever the practice, every practice becomes cause for establishing all sentient beings in enlightenment. One is committed to achieving this. This is one's intention, and one thereby becomes a person, individual of greatest scope. 딱 굴은 되게 심바스나다 굴은 되게 예배 나네. 아니 다내 가르치 제바 있나요? 시행라 마지 보내 마주 가르쳐봐 있나? 류지 보내 대조라서 가르쳐봐 있나? 쌤지 보내 가르쳐봐 있나 양? 이 탈배 줄을 두고 해. 거에 줄을 두고 말해 손으로. From out of such an intention, directed by such an intention, whatever the encounter with other sentient beings, whether encounter with hostile criticism, with physical abuse, whatever the encounter, never will it become cause for rebirth in samsara. Always it will become cause for liberation. 뭐일까? 그런 장주 그 생기 심바 생기 삼아가지고 어디지 그런 줘야 돼. 인데지 저거 어디 가도 수수고다 야 인지미지 최 인도 삼단 요 말아. 수수고 니마지게 내가 가리 마이나 너무 그런 데 쬐셔. 쬐 저그래 쬐 구그래 쬐는 야고 열어서. This is the refined intention that is the awakening mind, bodhicitta, and this is how one would refine that intention to take this form. But one hasn't only got to do so when studying dharma. It hasn't got to be that way. One may refine their intention at the outset of any activity, any time of day. And when one does, then one ought to do so and may do so, refining their intention this way. 거의 수수 니마지게 내가 그도 아주 지서 더인데 내가 맞으면 내 두고 봐봐. 속으로 저도 내가 이제 내가 맞이 걸어 그런데 쬐셔 있나? 드링님 맞이 수수 내가 돼. 아니 거에 불러만도 탈배 줄라고 그래서. And as we must work, we must support ourselves. Therefore, as we go to work, if we were to refine our intention in this way, then all that we do will never become cause for birth in samsara, always only cause for liberation. 거의 드링 공생 땅이나 공생 땅마다 걸어 그런데 쬐셔는 드링 공생이 아니 거에 줄라만도 하세. 탈배 줄도 그래서. Similarly, when one goes on vacation, before the holiday, if the intention is refined in this manner, then the holiday itself does not become cause for further rebirth in samsara, but for liberation. 최치기에서 강바세 아니 공격 미좀 투제 땅 마치나야 고추 차대고 저는 캡산 친구도 와서
one thereby is in the practice of dharma, yet one isn't just then sitting down and closing eyes and meditating, yet nevertheless is engaged in dharma. 아니 공접 쇼나 운안을 때 주저 땅 잘라 정성만 땅 가르다는 뭐쳐 마잖아 땅을 총도면서 종 협상매어지 종라인인가요 그래서 But then, should one neglect the refined intention and go into their meditation in the dark, at great expense, sparing nothing, yet having never refined their intention, then this isn't any authentic dharma at all, and what a loss. 어다 그런 거 기부 첨부 그런 주들이 다 이제 안다 기부 드는 것도 다 그 기부 첨부도 그런 주에서도 기부 드는 거 중국 그런 주 거예요 말아서 Thus, this characterizes the refined intention of the individual of greatest scope, and when one refines their intention consistent with an individual's attitude who is of greatest scope, then there's no need to concentrate particularly upon the attitude of the individual of average capacity or inferior capacity. 그냥 그런데 쪽으로 해서 제가 당선 쪽으로 해서 그런데 쪽으로 해서나 그런 기부 잡지나 그런 주도 먹고 요되나 기부 친구 그런데 쪽으로 해서나 쪽으로 해서 가르치는지나 다 균진 가토 해서나 다 맞아 콜 기회 유지는 사고 요 말에 콜 탈을 유지 먼저 사고 요 그거 요에서다 그런데 쪽으로 해서 But that refined intention of the individual of greatest capacity, that must be refined, that must be put into place. Whereas there are all sorts of attitudes, why is it that this one is necessary? It is necessary because we are not after accumulating causes for births into samsara. We are intent upon accumulating causes that liberate from samsara. 어이, 근데 이게 바카스를 지다라면 콜 줄러 만들어 콜 타르 줄러 들어고야 가르스는 콜소는 모두 동해나 강해나 풍기요 콜 타소나 강해를 타르기요 제가 강해를 타르와도 보고요 동해를 타르와도 보고요 동해에 안주 동해를 수 콜와도 모두 보고요 말해서 Now, if we improve on this a bit, it is to say that we are not intent upon further rebirths in samsara, for the reason that samsara is to be fallen into pain and sorrow. Our intention is to accumulate causes which liberate from samsara, for the reason that born into samsara, one is born into a place of pain and sorrow, and the intention here is to be emancipated from pain and sorrow. 어이, 사실 이게 다 맞아. 자기는 저 세대기 기도를 삼았다나 아니 출 말에 출 너 제고 연합 새 치마 편지 되어 요한의 탑을 치고서 했다 인터넷이 거는 잡사로 와 세상 다 인도 땅아도 치마 편지가 되어 세야 되다 뜻이 잡는데 아니 다 가르스 뜻이 잡그래서나 다 맞아 대화다 동해서 모두 치고래 대화다 동해 뭐 맞잖아 아니 제치마다 대화가 세치마마다 치마가 뜻이 잡아 이나양 내가 저기 있다고 펜토야다 미바이와 가야 말해서 As I have said already now, so long as we are preoccupied with satisfactions found in the present life, so long as we are, then our activities are not any authentic dharma. Necessary is consideration instead of successive lives and their contented well-being in order to make light of, in order to understand this, one must first be introduced and become familiar with
what is meant by pleasure and pain, without any understanding of what is meant by pleasure and pain, one cannot recognize the value of concentrating on successive lives. 이제 좀다 세대기 동에서나 세대기 대화 세대기 동에서 답변은 세대기 동에는 빼자 세대기 동에도 있는 동에 빼주는 subject 동에 빼주는 좀 말로 동행원에 말해 다 동행원에 가르쳐서 세침에 동에도 뭐시야 말에 동행 뭐시야 동행원에 자기 어려서 When we speak of pain and pleasure in the present life, whatever is meant by pain and pleasure in the present life is really only a mere illustration of what pain and pleasure are. Pain in the present life is mere illustration of what pain may be. It isn't really pain as all it can be. For that, one must take their view of successive lives to understand pain as it really may be. 딱 그래서 우리도 세대기 동에서나 주저기 차네 세요 튼두지 주저 마음면요 주저 튼두지까지 뭐 차네 장기 차네 장가 잡토요 주부주가요 어디든지 동에서 차대요 yes 빠체침에 동에서나 주저기 차네야 하장급에 뭐수마도 주저링고 아니 장가기 전에 하장 남랑 망보 뭐그 전에 동행 디스 방산 zubutu 투야배워 뭐도 제 못투야 동행도 차를 해서 Pain in our present life, in terms of its duration, is finite, short. Its essence allows for characterization, can be described, and its varieties are few enough that one can point them out and indicate what they are. In successive lives, there's no measuring the duration of time. It's so exceptionally long-lasting. In its varieties, the varieties of pain, they are innumerable, and its nature can hardly be characterized. 예. 근데 이제 좀마다 치매 동행 무엇인 왜 유나 나 치매 동행도 무엇인 거 위하래 나 치매 동행도 무엇인 걸 제발라 아니 년도 년도 동행다 년도 동행서 루스 수수 간다 당고 년도 동행 년도 동행서 많이 친 아니 무엇인 거 그래서 To comprehend pain as it will be met in successive lives, one must identify and characterize pain as the pain that will be experienced in successive fortunate rebirth, as well as pain that is experienced in successive unfortunate, disastrous rebirths, both kinds, that there are the pain in fortunate rebirths and pain in the misfortune of disastrous rebirth. 일단 연주그 동에디 대시 양화 연주그 동에디 하장이라고 지부 변남다 마보 여바이디 동에 모두시비 당고 메송그 동에디 무슨 투나 아니 대류 동에 남사 무슨 투고 여바 근데 이리 뭐라 우리 동에디 뜻이냐고 요래서 Pain experienced in fortunate rebirths is lighter, less than the pain experienced in rebirths in hell, which is excruciating and of many varieties. And so, for a familiarization with pain as it is, one may begin describing pain found in the hell realms, and afterwards it is then easy as well to identify with pain experienced in fortunate rebirths. 딱 그냥 동에 명하게 레들라 다 남이길래 아니 기둥길래 아니 대대길래 림바 망고 유변나는 다 남이길래 일단 또 용용에 배차네
아니 동행년도 예선순비 동행이 르바트 셰기요 예순비 Pain that is experienced as ripened, fully ripened pain. There are various forms of result. The fully ripened result, the causally concordant result, and others. But especially important is the fully ripened result, which ripens in rebirth in unfortunate realms, these three unfortunate realms. 다 되는 시바 당아주 레기 이건 니모 투숨 온게 당아주 이거 지기로 레사기로 와 레사도 잠바 달레 지분나미 지분 디베 지분 레 침부 사이나 예사디 예송이 예사디 녀와제 달레 징스 사이나 예다르제 이네 레 추다 추마로 사이에 계제 둘 되게 뒤에 빼져 온다 뭐 세단 뭐 되지요 해서 When non-virtuous karmas are accumulated by the influence of the three poisons, those three poisons causing one to engage in negative karmas, those negative karmas, when they are very grave and serious, result in their consequence birth in hell realms. When the negative karmas are of lesser severity, then they ripen in their consequence birth in preta realms. And when the negative karmas are less still, yet negative karmas, they result in, as their fully ripened result, birth in the animal realm. 오예, 근데 이거는 다 레디고 다 만두기 싸베 레디라 레 첨부치 징치 순주치 근데 수수로 다 레디가 싸요 디가 싸면 아데 되게 세디 여러스나 이시다 카오레스 Regarding accumulated non-virtuous karmas, those karmas that we have accumulated, it isn't at all easy to say, to characterize our personal store of accumulated karmas as being very great or being average or being less. This is hard to measure. 오예, 다 만주 미게오 주체베 미게오 주가기 레 자고체 왜 네게티브 레 전부 싸요 봐이나 그 제부 나미디 냐월 깨버려 냐손 깨게 손에 냐와 깨기로 와서다 레디 아주 싸요래 요 말에 다 저티를 직 아니 저 레디 싸잖아 아니 제부 거지 그래서나 냐월 깨그래서 저니 거지 그래서 와다 저니제 아니 냐월 깨나 아니 가리요래 사 가리치 그래서 다 저숨 뒤어래서 Among non-virtuous karmas, 10 paths of non-virtuous karmas, when all of these have occurred with great intensity and are accumulated to us, then their fully ripened result is the misfortune of birth into disastrous lower realms. The karmas are accumulated. Now the question then is, are such karmas accumulated yet or not? That would be the first. And the second would be, supposing they are, then where does that leave one, deliver one to? And the answer there would be one is born into hell realms within the disastrous lower realms. And then the third question, should that be the case, then what follows? 어이, 다 저와 당보다는 어제 레스 아니 예송이 열 kia 레사 예배 저나 레 예배스 저와 당서는 당은 좀 매망제 저는 미 미디세메 내 직세메 내 제메스메 저와 당은 지도당 당은 당신 수강갈 이 저와 용을 해서 Now, when asked, do you have karmas that will cause your rebirth in hell realms? When asked, most would respond, well, I haven't killed anybody. I didn't murder anyone. Likely not is the likely response.
뭐야, 다 대도 말아줘 단다. 그는 드링이 소제네, 달로 소제네, 다 미지딜 소제네, 사마게. 다 되게 좋아돼. 먼저라 죽침부 용거래라 용초를 해서. And it's fair enough what will likely occur to one that, well, in reflection, today I didn't murder anyone, and I didn't murder anyone this year. And so far in my life, I haven't murdered anyone, and one may think that way. It's fair to think that way. 뭐야, 수 레사 메사나야. 근데 레마사가 보면 지초를 해서는 이 예봐요 말해서. But is this review and conclusion that thus far I haven't accumulated such karmas conclusive? 뭐야, 가르치는 있으나 랑기 레사바 마템바 찍여 너무 랑기 레사바 랑기 마셰바 마템바 찍여. 직세. 다 니바데라 랑기 셴라 체도 죽게 레요. 셴라 체도 죽게 레요. 숨바데라 셴기 레사바라 랑기 제수 이라와. 레디 숨이야 참. 이 숨데 가지고 빼면서 중 년가 중요하게 년가 사고 시작을 해서. Now, why isn't it conclusive? And it is not conclusive. It is not conclusive because there are negative karmas for which we are responsible that we fail to recall or do not understand. That's the first point. Secondly, there are negative karmas that we induce others to commit. And third, there are negative karmas that we celebrate. And across these are all forms of negative karmas that we really do risk being responsible for. 뭐야, 제가 들리이도 아마저를 레드 매삼 로 대우 체조가 디시라 이런 예봐요 말 이제 요 말해서. Therefore, do not be overly confident in yourself or complacent in your assurance that you aren't responsible for any negative karmas whatsoever. 당정은 가진 것만 인부터 없이 제시 계획 년 이두도 뭐 년 여바이나 디바 배는 소주에 디바라 배천바이나 란디 소주바이나 직 소주에 디바 직 현지 소주발라 제수 이랑와다 현라바 죄는 제바이나 디바디 다비어 지기는 니는 시트 대비어로 와서 가진 것도 대시 괜찮이 봐서. And already explained in the context of the application of antidote power, already explained has been the fact that when one engages in murder, then the responsibility for murder is responsibility for one instance of murder. But when one rejoices in another when they engage in murder, or induces another to commit murder, then one is responsible for 2, 3, multiple. One is responsible for more than a single instance of murder. 야, 그다음에 되게 이도 맞을라. 맞아 당고 저 당고디 저랑 녀를 깨게 레사 예배 저랑 레디 예배 저 당소나 말은 매스 남산 내 접초줘도 이거 말해. 제가 삼모 마십 사보다는 다 레디 파진 뭐랑 매스 이렇게 라베가 내 맡은 얘기 하나 랩돼요. 해서. So, therefore, the answer to a first question, are you responsible for any negative karmas that will cause your rebirth in hell realms? There's no basis for any self-assurance that you yourself are not responsible. For careful thought will really reveal to you that there is no real ready answer to that and no ready self-assurance.
다행히 뭐 없이 샤 사겨 되는 다 믹스해. 수수 냠내 제투가다. 뭐 없이 냠내 땡이나 보다 간다르 로드 마서는 추구 장마스에 차와 지바 차대요. 어서 But with the application of antidote powers, then one may well purify such negative karmas, purify oneself of such negative karmas. If one has in place a foundation for the application of antidote powers, then by the force of practicing on that foundation, then one may, just as one may wash away a stain with water, one may purify themselves of those karmas. 상마의 마스베제 인구도 없이 상마의 마스베제 다들 매선 되나 다들 될 이것도 없이야 어디보다 폐 망도 체체들이 이거 매선 되게 가서는 이마지 수수마게 깨잖아 아니 저 이바들래 그래서 But if one leaves those negative karmas without purifying them from oneself, assuming that there are no such negative karmas, then meanwhile they continue to multiply, and having multiplied, then one will be born into a hell realm, and then there encounter that second question. 수수 조금에서는 그 뒤로를 요말 그 왕치부를 내생이 레도 수수 레 매삼되는 그당왜 랍산 갈래지가 잡먹어 뒤로를 간다 내생이 레도 유모생이 하장게 딱 간다 그 수수 샤바체는 샤면은 아니 남지 뒤도 남지지 마도지 그막 따다 뒤들 사실 따다를 계획을 해서 제가 뒤인데 다 녀와를 게 이거지 내 샤과선 내 여바체 내 마샤바 있나 레디가 특사 거트에서 녀와를 되게 해서 좋은 이거를 내 데려서 One assumes I'm not destined for any such misfortune, but regardless, one has no influence, no autonomy. One finds themselves powerlessly led downward into unfortunate rebirths. Meanwhile, assuming I'm responsible for no such karmas, but one hasn't got to be active at all, the negative karmas will do all of the work, seeing to it that one ends up there where they are destined into the hell realms, having never confessed or acknowledged any responsibility for negative karmas. And then at the time of death, one finds in the very next instant, there one is born into the hell realms, and the answer to that second question has been supplied to one. And meanwhile, never did one confess or acknowledge any negative karmas, and there one ends up. 딱 저 숨어들려 녀와를 깨잖아 아니 가리어래 다른 녀와를 이렇게 간지시키기래 저도요 저거 숨어지 그다다 녀와를 창의다 하니 가서 잠깐 망고 됐다 이게 들리는 거래서 And born then into hell, the third question concerns what the experience there will be, and their experiences are had in hot hells and cold hells. 딱 먼저 뒤 야들다 간다 먼저 람림 시다로 나 좋아 가시나 공주 구왕이 레사가 저거 레좀 간제 녀와를 깨야지 되자 왕이 레사 좀 망체 이달을 깨야지 비무 왕이 레사 셔가 저거가 그냥 손을 깨야 왔다 그냥 되게 되자시다 비무 숨을 레게 사단 왕이 그냥 손을 깨야 그래 맞들래 나 좋아더라 아무 손을 해서 We are for the moment following the presentation in the great treatise on the stages of the path to enlightenment. There is in the Mantrayana as well a formulation that from any hostility or hatred, the consequence is birth into hell realms. From any lustfulness,
result is, consequence is birth in the Preta realm, and from ignorance, birth in the animal realm. 자기들의 저와 요래 세상은 초가나라 시에요래라 아니 즉 밖에 공족이 이미시리 공족이 제부들이 손이냐와 여자고 한게 아니 야바 사족이 제부들 보라 아니 이다 기야가 하장 저 친구 요래 아니 티모 원기다 불러 기야가 대시에다 저가 말 야지 전에 따바 예보다 용시 받아 영화 마요나야 딱 간다르까 지금 먼저 되자시다 티모 순고 레사기로 레사비 레기 티분나미기 그런 다다다다 저어서 차대요 그래서 In ritual practice, the connection between hatred, lust, ignorance, and their consequences, birth in hell, Preta realm, and animal realm. Not always is this connection reinforced everywhere, but the connection is there. The connection between hatred, desirousness, ignorance, which cause our actions, and their result, their fully ripened result in these unfortunate realms. 뭐야다 레기 티분나미기 예외되는 민보이나 아니 녀와 민사들다 장애계 아니 녀체와도 녀와 장가디 다 주니 수 도움점은 데 자녀다 예감 좁게스 장가계 그래 이네 다 예감 좁게디 아니 감 찍으려다 감 장매요 제가 녀와 그래서 뭐 하장 뭐 아주 감 단다 감 잠불린 감 되게 원도체는 예감 좁게스 잠불린 감 뭐요 봐 제가 녀와는 장매 열어서 제단지 아니 가르사 초게디 아니 감칙 그러와 감칙 잠링식 나오와 아니 감라 아니 링시면 링문다 요번 당시 링미더 요거는 녀와스게 마음을 그래서 from underlying karmas, consequences that result through their full ripening in births, in hells, and the hell realm, one realm like a world with its many continents, this world that is the realm of hells has in it the 8 hot hells and 8 cold hells and occasional hells and neighboring hells. So in all of the sites in this realm that is the world of hells, there are these 18, if we count them that way. They are one place, but a place with these many sites within. 아주 문제표도 zamling 지와 차지했어요. zamling 지와 차지해도 녀와 지와 차지해 그래서 And as we, when making mandala offerings, make offerings of many millions of world systems, there are many millions of world systems that are worlds of hells. 야, 다른 아주 레 사야 유기 원도 쟤는 뭐 숨래. 아니 사야 랑 류기 선은 루파 이 숨래. 아니 류지 거네 이거 다다 없어 돈 잡아이나 아니 류지 거네 이거 숨 아지 거네 이거 시 아니 이지 거네 이거 숨 땅에서 되게 이거 초동 전에 미게 주스 다 장가도 되게 열어서 Karmas accumulate through actions. Actions are motivated especially by the 3 poisons of hatred, lust, and ignorance. These are enacted physically, verbally, and mentally. Physically, in 3 ways, verbally, 4 ways, mentally, an additional 3 ways. So we speak of, in sum, 10 non-virtuous paths of action. 이나는 다 반대 그는
소주가 따보래 소주가 지불을 차샤가 있나요? 여자고 왕 소주가 세당고 왕 소주가 디모고 왕 소주가 알을 그때 지체 숨겨서 Even when we take only murder as an example, the taking of life may be caused by hatred, by lust, by ignorance, these causing one to take life. 어디다 미겨 죽을 강갈 봐. 잘 보냈어. And this similarly may be applied to all of the 10 non-virtuous paths of action. 네, 다 되게 내쭉 싸거든. 장가 제도 좀 다. 레레레레레레 제불라야 아니다. 레디 종어 좀 상황 자고체나 녀와라게 등체나 이다라게 충무체나 둘이게 뭐다 되게 가면 향해 잘 보냈어. 지금 지금 빼샤 한번 찍을 시 전바줄 가도 잘 보냈어. And when karmas accumulated are of these 10 kinds, there being these 10 non-virtuous paths of action, each non-virtuous path of action that may be motivated by hatred, desirousness, or ignorance may be executed with preliminary intention, full execution, and conclusion, such that the action is of great intensity, in which case the consequences birth into hell realms, or the intensity may be average, in which case the consequences birth into the preta realm, or it may be of less intensity, in which case the consequences birth into the animal realm. And this is the case for each and every one of these 10 non-virtuous paths of action. One may take one case of a negative karma and its ripening, and then apply this to each and every one of the negative karmas. 뭐야, 제가 먼저 맞춰 치고 지금 내 삼무당도 되오진 돼요. 먼저 내 하잖아. 망고유도 별로 대가잖아. 아니 그 당고 수술 동행 말에 나도 되겠다. 동행 감식을 내서나 아니 너야 타고 여러 가지나 너야 제도라 당원에 내 되게 뭐시 아니 내 되게 되고 그냥 손 계기 하고 아니 델레 이마이나 다 델레 너야 탑들아 아니 최체 님부터 없이 된 거야. 님부터 없이 그냥 내 지고야 지도가 있나 레디 다 그래 레타는 지금 동행 연구예요 말로 나는 협상 첨부도 왔어 어떻게 들을 대샤니 제마들 다 예외 동행 쉐어해서 Therefore, there's no cause for confidence or self-assurance if one is complacent and at ease, supposing they are not responsible for any such negative karmas. Then this is all well and good until the moment arrives when one finds themselves in the midst of great pain and suffering, at which point it will be difficult to avert any outcomes. And so now for us, we would familiarize ourselves with karmas and familiarize ourselves with the process by which a karma precipitates birth into hell, so that we may now avert such outcome through application of antidote powers. By the application of antidote powers, we may extirpate, eliminate these karmas that would result in pain and suffering. We may eliminate those karmas, avoid the pain and suffering that they would entail. And then if we do this, then it is very much to our advantage. 다 나도 예외 동행 제 말을 시행다 봐봤대 테나면도 예외 동행 시행하지 미가 여국선때 당볼 내가 남샤도 시행이 있다 드린 거 배시 안에 딱 저틀리지 보소 And
The next time we will describe the pains of the hell realms. But if we keep harping on this just now, it will we might tire of it. So we've touched on karmic causality, and now we will conclude here and open the Q&A. 뭐야, 저 뭐라 이외 동에 싫어하는 거 사용을 했어. Allez, lunga shaba nani lunjosa yomares. 뭐 yargesin da 저러면서 다 뭐. Yargi sinsa. 다 강가배 기부 예배가 초 예배가 가도 누구시나. 그냥 다다 선나 초나 되게 많아. 저는 대신 이외 동에 말 예토야 삽삽지 예사들 네 서울 해서. So in to a group who's familiar with life in a developed country and its enjoyments, to go too heavy on pain and suffering isn't likely to go over well with the group. So we just gradually make room for the consideration bit by bit. Because a listener might just say, "Hey, don't bother me with that." You have any thoughts, Mr. Yeah. Yeah. So when I think about the attitude of bodhicitta, that could be a way to avoid discovering the sources of pain within me. It seems that way. It seems that way to me. 나는 아니 정축 기심기 표현 깡깡 삼았다는데나 되는 낭기 셈기 아니 레 딕바삭 서겨 유럽의 서로디 아니 용기 말해 이 사모탄다 제발 직체 니나다 자주기 셈기 사모탄와 되기 레디 콜라 갑자기 자기와 레디고 매버 소토고 되 maybe think carefully through that consideration of bodhicitta and the awakening mind of bodhicitta addresses and eliminates those negative karmas. It is one of the characteristics of bodhicitta that it does so. It is the very condition making possible the elimination of those karmas. It has that potential. rangi simla ani kor yong mara. Samla di kor yong mara. 이 바주 된 도약 지도를 먼저 다들 동의시에 거야지 난 레드 된 도약 지도 봐. 그래서 이된 도약 지도를 먼저 동의해 거면 시기요 해서 Dwelling on bodhicitta, it may be so that one's responsibility for those karmas doesn't occur to one, but bodhicitta is removing those karmas, as this is the very function of bodhicitta. Now we to remember our responsibility for such karmas, explicitly consider them now. 삼을 흘리지 따나 자주 생기 배 삼디
당보 동해디 뭐 맞잖아 전주선의 표현 쌈마퉁이 로지가 그래서 But if one sits down to consider the awakening mind, bodhicitta, and its advantages, one will not arrive at a recognition of its advantages without first their familiarity with pain. 전주선의 표현 쌈마도 대화 대기어를 동해 메디어 버스다 대화 도야지 다 삼로지나 숙치 몰래 차려서 When bodhicitta is considered, it is for the very reason that one has already recognized that pain is undesirable and contentment is desirable. 가져가도 막에 프리티스 삼나가 정도. Thank you so much for teaching this. I have a question regarding to creating negative karma that we are unaware of. I like to watch movies, action movies. You have there in movies you have good character, bad character, and during an action, good character feels a bad character, and during a short time, I would feel a bit happy because the good character feels the bad character. So during that moment, have I create any negative karma? Or when I watch a YouTube video, YouTuber would go out fishing or hunting, then YouTuber would prepare food from the catch. Again, during the video when I watch, I enjoy it. Have I create any negative karma when I watch the YouTuber catches games or fish or so on so on? Dati ani le saksugi porlare. Dati masamshindo le ani le ngemba di sa yongderwa. Dati ni pena ngayimba yina ni ani lo nian tai la gawo yu, temo tai la gawo yu. Ani temo mangchewa la ani mi ngemba dang zang ani zangbo. Mi ani semba zangbo chikche, ani mi ngemba chikche. Te tini kapte cha. Da di tatu zambala ani mi zangbo digi gyaka topne ga. 아니 디 쇼네 뭐가 데네 아니 게 용거도 다 데드 아니 레 페나티 민gem바치 딱 두스 제네 아니 레gem바데 사 용거도 베직체 데네 셈바 양요레 데모 셈바 양요레 데모 데라 아니 유튜버 아니 서킨치 요레 콘소 아니 냐 젠가 드로그레 야메네 리다 아니 리다 세가 드로그레 리다 갸가 드로그레 아니 디 심진직 아니 세네 아니 컬러 저기요래 아니 컬러라네 nga 가고 아니 좀 용기도 와 지잔 데드 랭인 받는 사 용기를 leg 이제 뭐다 아주 leg 대시자도 leg 대시자도 대시자야 망보여래 아니 야자벨 빼 망보여래 근데 여래스 그다음에 레드 그런 거는 14호線 삼로 땅이거나 레드 동번이래 차가 해치고 Regarding karma and explanations of karmic causality, there are many approaches to explain karmic causality. Many illustrations are given to illustrate karmic causality. And really, when one carefully considers karmic causality, one is looking at a phenomena that is even more subtle than emptiness. 레 지부 용당당 레 그런 게뭐 저지도 저한테 여러 가지 시 좋아 삼바 타도 시 대신 거기 단다 양나 맞아 그거 차도 되게 야메스 시 삼바 좋아 타도 레 저부 뭐 저지야 된다 이 단다 맞아 내 알을 통모도 막고 제마 라면 그런 빼서 자리요나 되게 잘 보였어
in the process of accumulating karmas and then accounting for karmic consequences, one characterizes every karma in terms of its base, the intention accompanying it, the execution of the given action, and how the result, the conclusion of the karmic action itself. These four features to every karmic event. And what causes us confusion is the idea of personal responsibility, such that we may say of ourselves, I didn't do such a thing. Now, one must think in terms of a basis, the intention, the execution, and the conclusion of an action. And when we move further into the great treatise on the stages of the path to enlightenment, we will return to these. 배나 먼저 가나서 간다가 디바데 삼약레 어느 소주베 레나 미직 세베 레지 위면은 레딜라양 아 레딜라 아니 굴룽 그 개별 원들레 개와다 미디어 줘고야 양 레코랑 지리고 조와 잘려고 거네 레 남이 지금 개발 아주 뭐라 막 14보다나 되게 사상 더 어렵습니다. Now, for instance, for a particular karma, for instance, murder, taking life, in the event of taking a human life, in the analysis of the action, one must consider the intention, and in consideration of the intention, or in analysis of intention, a karma of taking life may be found to be virtuous or non-virtuous. And similarly, in the execution of murder, in the execution of taking life, the consequence in terms of the fully ripened result will be of different kinds. Now, this analysis is necessary. 그냥 굴룽 인지 뭐 미세바요. 굴룽 콩도 뭐 미세바요. 대샤 뭐 미세바요. 콩도 대긴 것도 이모도 좀 소주가 자기와 되는지 네가 인지 뭐 미세바요. 왜냐? 다 고도를 디버치 좀 개발 방법 또 제분남이 용주기 남이 수치 좀 개발 방법이 없었습니다. Directed by compassion, one may take a life. Influenced by hatred, one may take a life. Influenced by ignorance, one may take a life. And influenced by desirous attachment, one may take a life. The three poisons cause us to take lives. We may add to this the direction given by compassion. Now, these will be, under analysis, found to be of greater or less gravity in terms of their fully ripened result. 옆에는 인기원 밀세는 빼는 거 미지조나 미두자죠 그 미시바파 미시마 뭐 소주고나 거기 신 소주 뭐 주야다 아 그런 게 되고 레디 마사야 전달로 프랑스 인지원 근데 세바 근데 용거를 진짜 진짜 레 군인지 군인지 원 소마이도 제부 냐와라 그 말도 양 따스다 대시에 해서 For instance, compassionately, realizing that there's an individual who murders others and must be stopped. And this individual, by doing so, is accumulating for themselves negative karmas. Realizing this compassionately to take this individual's life, under analysis, there's room for debate whether the karma of taking life of such an individual compassionately results in a fully ripened
result of birth in hell realms. 저랑 명언에 들어있으나 저랑 내가 이만치기 나라랑 내 맞미기 따위 자와치기나 암종 예배 자와치기나 쌤이 사부땅 자와치기 연하자 다 자와디 맞이고는 꿀롱나 딱지 제니 아니 내 자와치기도 디고치기도 딱지 제비 다 냠내래 개심을 해서 놓았어. Now, really, to address your question, whether listening to something or viewing something or even thinking about something, whether those activities are virtuous or not, depends upon the intention underlying them. Therefore, we must review the intention underlying any given action. 거기다 처리시에 If you have a question, prepare it. 잘라야지. Looks like Manjushri is raised his sword of wisdom and has This is kind of a tricky question. I'm not sure it makes sense, but if I am aware of non-virtuous conduct of my own, and I'm now seeking an appropriate form of antidote practice, is that not also a form of grasping? What should my intention be? Should it be for the benefit of others that I want to perform these antidote callings, or can it be exclusively for my own benefit to avoid hell realms? Or that activity maturing, that negative karma maturing, multiplying. that chiva de this shukakore 음. the susugi le nyamba sakwa de la tene and that hagone and nimbo top shidits so dena so lamna and tsene and yamna chewa pesun cheva yena 아니 디야 아니 친생기 러기 콘서트 군론 브라보 아니 지야요나 아니 군론 가르 간르시 고그레
아니 심진 심배 된다 누발라 랑기 레잉엠바 덴저 아니 메바 조아르 베전 셰베 군론데 아니 고그레 야메나 소소 아니 냐와 마키 아니 깨와라 까야기 제드 아니 님보 톱시디 때나 아 데니 아니 친생기 로기 친생기 로라고 당목 그 당목이 꿀웅이 그런 상을 제바치 꿀웅이 꿀웅 코랑 랑 진지 원도 쇼르메나 그 당목이 레디 레기 마르와스 다 진지 원도 쇼르이나 그 레디 미겨 사사데 양 샤고 마제나 아니 간다 시행나 되게 말랑 누구로 와세니 이거 그 님부터 없이 땡 거야 돼 이것도 땡 거레스 님부터 없이 땡 아니 랑 대화 더베 지도 삼모 땅 있나 다베 지랑 저거 단 차기로 와 이나야 꼭 꿀lun 것도 가르쳐서 이거를 와서 아무 생각도 말했지. 네, 아니 님부터 없이 때마다 아니 친생기 로기 왕게 아니 때마 때니 요래 말 당고대 알 꿀lun 거랑 지금 시작 따디 레 내가 됐다. 진행 거랑 내가 진행 거랑 그 다고지 이나 뭐 내가 누구 쇼 말와 어디 내가 진행 거랑 내가 누구 시험 봐 강에 매고 그 사람 상당히는 그 내가 누구 쇼 말와 세상 꿀lun데 당고대 야고 이나 뭐그 꿀lun 내가 하는 게 원그 내 미겨 살 말와 직세 다 계시 거내 미겨 사 여봐 이나 샤고요 샤고한테 이말 마셔나 볼지고 동네 얘기로 와 이나야 샤도자마다 수주고 배 네바 가서 돈 샤기로 그는 다 수주 내가디 누리쇼는 요산책으로 와 이나시 거고 내가디 버게 수주고 내 미거든 마산 내나야 대패야 요말 하는 누구로 와 제가 매들 고 샤레스 아니 디디자마 샤도자마다 수주기 꿀ung 한진지의 맞제어서 샤토나 안게 당고 한진지의 제가 이내야 거 가지 되고 제부 동의 용모가 좋아이나 회사에 좋은 말해서 look first at the intention preceding any action to see whether it is self-interested or not. Now, in the case of any negative karma, there is self-interest influencing it. It has become a negative karma for that reason. Now, when the negative karma has arisen, then it must be addressed, it must be corrected and purified. And in the application of an antidote power to that end, then the intention once again will be examined. It is ideal that in correcting, addressing a negative karma, that one does so that it is for the well-being of others. That is ideal, that it not be a self-interested action. But if out of self-interest one does address negative karmas, that is one form that the application of antidote powers may take. 지금 이건 쉐요 하나다 콜 예, 줄을 만드나 치고 콜 예, 줄을 두고도나 다 맞추어 저거로 제가 딜을 쳐야지 아니 수수부터 시작을 하는데 치고 이뭐 할수 없는 거다 냠내 지당 좀 버티네요 고쪽은 수수 슉 치중 좀 막고 물어와서 As has been said, if it will be a cause for birth in samsara, then one wouldn't engage in it. If it would be a cause for
liberation from samsara than one would. And then this framework then may be applied to just how it is. One approach is confessing and acknowledging non-virtues and applying antidote powers. So by the looks of it, perhaps this begins to address the question, but even so, in considering what is self-interest, even there's additional information. 아니 다 연구된다 소 시기 봐. 다란 진지스도 양 띠스 내가 몇배 잡고 하시는 거래. 이 냠내 지기잖아마도 또 되시잖아요. 그 말해서. Generally speaking, when we consider the application of antidote powers, the antidote powers are addressing non-virtues that have occurred that are misdeeds by nature. Now, when we turn our attention to self-interestedness, this requires further development. Yeah, Are there any other questions? If not, then we'll recite the closing verse. Why do humans have a particular capacity for their karma to ripen in that lifetime? 아니 가르치는 미기 때인데 아니 케이츠 믹서버데 투모 마요버데 아니 세책라 아니 레사네 아니 세 따그란데라 아니 레민 요야기 케이츠데 투모 마요바 간데시기요 간데 가르치네요 가르치네 미 때라 다 미기 남주지요. 아주 미기 쳐라도 셔라도 남주 생기 밀려요. 심지어 좀 신발 요 말해서. The human endowment includes the native intelligence for discriminating wisdom is by virtue of this. 이 관계에서는 코알라 끼도 다 통이 수유 다투고서 미기 다투고 신발 다투고 말해서. The human being is able to recognize the perilousness of samsara. This is unique to the human being. 미기 딱하고도 하신다다 다시 시에서 보러 요 말해서. 와? 미기 코알 끼는 잘 강에도 왔어. 아니 미기야. 근데 신발도 대강이 요 말와. 코알 끼는 다투야. 아니 무슨 미기 하다 가서 미 인생 강갈로게 코알 끼는 다투고 미도 왔어. 어서 주신 제가 미 있나양 코알 끼는 다투야 자기 메시지 보고도 와. 지금 미 많이 봐서 대강 자기들이 요 말해서. Now, just as it's the case that among human beings, it's not every human being that recognizes samsara as perilous. So it is that it is among all sentient beings, only these few human beings that recognize samsara as perilous. 나 선제 만화들 하게 가다 전주 그 센다 메다발라 그냥 공부 매겨지 뭐 있나 코알 윤된다는 말도 코알 끼는 다는 말. 나다 두고 말해. 그다음 코알 끼는 따 세발라 뭐 메다베 또매 시행거래. 아니 디네 코레 네 시행거래 전주생 나다 시행거래. 되게 디 시에디 미기 레벨 맨나 시행 두고 말아. 제가 미기 레벨이 거와. 제가 미기 남주 거를 세대 그다 디체를 해서 And the human being does not recognize the perilousness of samsara without some familiarity with bodhicitta or impermanence. Without the exposure to these, the recognition of samsara as perilous is
not likely to occur. Instead, samsara will be seen as desirable. One isn't able to recognize samsara as it is with its drawbacks until one has some familiarity with its impermanence and pain and suffering, and with bodhicitta. So these are reflections of the native intelligence of the human endowment. 이게 외백이 하다. 외백이 하지 수수미가 하다도 동행어주어 요 말에. 매장 콜 미중의 삼바께요 말. 그래서 직세. 다 미소 숨라니 동행이 가장 동행 코란 게 숙체다 처리. 가다 거기 비케 두고 미중 께 두고 말. 이렇게 고급을 하는 말에. 세상 미중 마이게 보이다. 아니 다 레 Watang you but never. The million you are 7 million was. The deva of the heavenly realms and the beings in the formless realms do not experience manifest pain and suffering, and therefore they do not develop any renunciation. And the beings of the lower realms experience so much pain and suffering that they have no opportunity to develop renunciation. It is the human being that has the opportunity to change outcomes having renunciation. Now, as karmic causality will be topic again and again, as we turn to it again and again, your question will be resolved gradually. Now, the time has come to recite closing prayer. Application. Just a quick one. Yeah, thanks. Thank you so much, Geshe-la, for the teaching. I'm just a little bit unclear about one thing. From what I understand, ignorance is the root cause of suffering. From that, one has mental afflictions and the result of pain and suffering. And the mental afflictions that come from ignorance include anger and desire, etc. And so here, when I heard that anger leads or takes the person to hell, desire takes a person to predator realm, and ignorance take a person or a being to animal realm. So in this context, ignorance, this is pretty heavy to have, and then you be born as an animal. So I don't know if this ignorance means what we mean about ignorance of that is the root cause of suffering, that is the misconception of self, of phenomena, of impermanence, or is this ignorance, or if it means that it's a lack of knowledge? Yeah, that leads a being to animal, right? But this Chamason. So this Chamason, Kari Chamason Lana, and the Cheta, and Marikpa Digi Wangi, Yomo, and a Kayongre, Yomongi, Wangi, then it lay Yambasagi, lay Yambasak, Sane, then a Donga, and in Yang Goya, then the Jungre. Ta Chetan de Yomong Tamche, and a Maripa Le Jongadi, and the Ngomane did. But this sold in the child. Ta yinayang, the rain gesi ki kare
토모 마야바 가르송송세나 음. 다데 셰당기 왕기 아니 니아와 라케 아니 더차기 왕기 아니 이다 라케 드네 아니 티목기 왕기 든러 라케 와디 아니 테스먼 라와 데 차샤 가인세나 데 치타 데 되게 남샤 대화라 아니 미 그래서 아니 마릭바디 테스 양포 라바티기 요래 양포 가인세나 되게 왕기 아니 든러 라케 기래 제장데 마릭바디 세르트 잠발라 아니 다 메바 데 다트 zembe 마릭바 yendanra mara yenna mena 직제 양메나 네츠 셀라마 토마 셰바 가능식이나 하여튼 수수기 여기 최종 시럽 사보치베 아니 소화 중소화서 Now I get a feeling of the depth of your understanding that has followed from some study of the Dharma. 보고 사와디 딱 개침부를 했습니다. So to address the doubts that have arisen for you is important. 대표랑 더보지 마서는 내 제조된 남과 루게지어 찍어를 했습니다. Without a particular doubt to address, then voice is just thunder in an empty sky. 그래서 저희들 지난 말이 봐도 이모 탐지게 싸워 이마디 용다를 했습니다. Yes, of course, generally speaking, ignorance is identified as the root of all mental affliction. 다 가서 저랑 소개를 돈에 이제 시작했지 이모 두숨게 남이 지부 데데데 용거리 세야겠다. 남이 그 지부 지난 지부 시야 차 지부 용당 차네 그런 대시자가 메시지를 했습니다. Now, the framework of three poisons maturing, ripening, in their fully ripened result in these rebirths is drawn from ritual practices. It is the presentation of this material concentrating on the process of the maturation of the result. 저는 가세워진 주변이나 어디가 용내 초가 돼, 막 용내 초가 돼도 용내 6만 내배, 6만 류, 셈 6만 내봐, 류 6만 내봐, 나 6만 내봐 도와. 그래서 이 6만 내봐디 마리바를 자 마리바디 그 왕이 두개 저알레고 디 레드가 버시들라 6만 내봐서 표현이 시에요. 해서 For example, now, we just ended an endurance retreat. And the endurance retreat is physical endurance, verbal endurance, and mental endurance. And the benefits of engaging in the endurance retreat that are the endurance of mental hardship is the elimination of the ignorance that results in birth in the animal realm. 다만 이제 제주 세배 요시어도 이나라양 다 공도가 이미시고 이듯이도 아니 뭐 시행일에 거기 공도가 이미기 남이 되고 치아요 시도 안티게 거기 레버리스는 뒤도 세우 차야로 예수. And then again, in the chapter on patience in the Bodhicharyavatara, there too, in the way of the Bodhisattva, the process of karmas committed in hatred, maturing through their ripening, is addressed again. And there, when we turn to that topic there, I hope that that will bring further clarity. 거기 다음에 개체주도 가르치는 계란 가서 지웠다 오나 신 계란기 삼론 나눴다 수수수수 지웠다.
아니 이 간데레스 한 수수도 삼으스나 내게요 예처럼 맨날 그래서 But most importantly, when one asks any question, as they're asking the question, they're posing it to themselves. And posing it to themselves, then they're preparing to answer for themselves. Now, you practice just that. 이래 밍 랑드가 다한다 랑드가 다 신드가 다한다 랑드가 다한다와 랑 나고시 랑 치고시 저처럼 지해줘 이 삼다한테 그냥 백 친구가 해서 This would be to provide for yourself the correct argument for yourself, as you yourself are both in a two-sided, both disputants in a conversation. 아니 저랑 소화 관리고서는 머리바티나 머리바 밍 톱색 릭 망고티기 저랑 세버시 그래서 And the issue is what qualifies as ignorance when the name ignorance is given to so many sorts of events. 거의 다른 대사 안 저랑 도보디 하나 세면은 다 저거지 못이 딴 거야 이 말이지 다른 저랑 내서 내 저거지 드림들 얘기 좀 해면서 이네 그 제일 간단한지 못하다 말이 먹고 그 저거지 다다 이 당도 제 처리 당도 아 진진이 말이 그나가 찍어야지 같이 먹어야지 나는 롱디 말이 그나가 찍어야지 찍어야지 단다 저랑 좋아하시는지 단진이 말이 그나가 찍어왔다 말이 뭐 주주주로 말이 뭐 마음 무슨 거야 여러서 롱라에 롱당 쌤다 롱처럼 예. 나 롱디야 마리가 그래서 시 relax. Now, if it isn't yet perfectly clear, or as we continue, I trust we'll find more clarity. And now, even though I didn't anticipate it, there have been insightful questions regarding ignorance, and I don't come to the lecture anticipating such questions, but here we have Charlie's question regarding whether this self-interest motivating confession is ignorance. And here another. And then we've also considered how it is that subtle moving wind energies are the root of samsara. And so we now have these different vantages on ignorance. Thank you. Now, might we conclude here? Thank you. Lome mare je don lo wa ye na je ya le o lo da jo je de ma su ge se ran kun du yang jang de yang je se we se zo ne de be re ba gu san lan je cho ye ne du be ye na ni je sho Rāngi chīshīn tōpē lāngī nē shūrā tsēwē tāwē tāngī nī Rōwē yījī mūmbā sēchē nē gyāwē tēmbā yūpē tēngī rēchē Tēmbā rēchē chōjī mā gyābā gyābjā nyāmbā yūpē chōdē nē Nījī chēmbū yīrā tēwā yī pētē tētē sēwā tēwā shō
세제 야외 매주 칠레 매주 장주란게 렘베경 다드나게 일라 베데신 야외 세바린도 jonjoche lamzang rube tugen rugen tugen seje medam sera kundu yawe naba yi namda shewa mangi kanze teba chola suje chola tumba tise Tude nage tadam toje daji yaso chugu yaji. From my two collections, vast in space that I have mapped, from working with effort as a practice of time, may I become the chief fitting Buddha for all those whose mind's wisdom eye is blinded by ignorance. Even if I do not reach this state, may I be held with loving compassion for all my lives, my duty. May I find the best of the past, complete teaching, and may I please all the Buddhas by practicing. Using skillful means drawn by the strong force of compassion, may I clear the darkness from the minds of all beings. At the point of the path as I discern, may I hold Buddha's teachings for a very long time. With my heart going out with great compassion, whatever direction must push the teaching, have not yet spread or one thread have declined, may I offer this treasure of happiness to all sentient beings. May the mind of those who wish for liberation be granted bounteous peace, and the Buddha's needs be nourished for a long time by following the complete graduated path to enlightenment and wondrous virtuous conduct of the Buddhas and their sons. May all human and non-human beings that eliminate adversity and make conducive to practicing excellent paths never be pardoned in any of their lives. Spirits praised by the Buddha. Whenever someone makes effort to act in accordance with the sinful Mahayana virtuous practices, may he always be assisted by the mighty one, and may oceans of prosperity spread everywhere. Ye sale gewan tendang roa kuna kampen Leboro jetsu lo tang jabai Kembe nyimbo rindu seje Rang kangri pawe korwe simgang Benang dewa Chere sewa tenzen yaso yi Shabe side badu te gyurchi Jamba bawo jenda kemba Kundu sambo de yang de jen Deda gundi jesu dalo che Gewa deda tamche rabdu Duzun shebe gewa tamche ki Mowa kamba shudu mawa Kage gewe sawa dikun kyang Sambo chushe rabdu mowa ge Chanju sendo rinpoche Maje bana jekere che Kewa nyamba meba yang Kone kondu bewa I dedicate whatever virtues I've ever collected for the benefit of the teachings and of sentient beings, and in particular for the essential teachings of Venerable Losang Drapa the Shining Forever. In a land encircled by snowy mountains, you are the source of all happiness and good. All powerful sinners, please remain until cyclic existence is ended. Just as the brave Manjushri and Samantabhadra too realize things as they are, also I dedicate all these merits in the best way, that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of virtue, with the dedication praised as the best, by the victorious Laskan once for the 3 times, so that I might perform the noble Bodhisattva's deeds. May the supreme jewel Bodhicitta that has not arisen rise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. 아니 도대체나 남시야 뭐 치료다 또 세제실라 저 그거 지내나 저도 있는데 별로 Thank you all very much, and now the weather